Our culture are the same. I've written a book, The Cost and the Price for Working with Museveni. And I have a quarrel with my high command, my family. They say, don't release it, because it will be embarrassing. The president. The president. Does it help you? By the way, that's a very good question. Does it help you? Because I wouldn't be talking now. But 3 people, and all of them, bava mu family ya Museveni. Bali bagenda okunzita. Nakubira sisa wa president Mariam. Ne mugamba nti gundi ne gundi ba plani z'okunzita. She moved very quickly with the general gwesobola kuwogera. They deployed at home. The killers are already arrived. Nalimba lava emutungu kamutekera kalancho bali bamuwadde yasaba olw'obutanzita yasaba miliyoni 600 olw'obutakola mulimu nakyo be basaba 3 billion kuba tebamutta naye namuyamba. When they don't do the job, you pay half of the money. Okay. Amukalancho yateera ng'essimu zonna nziyina meeting zonna nali nzigoberera. Yes, the advance team has already arrived. Nabayitako ne mbakubira n'ejjambo nga bamanyi. The president ne mbalaba nga boogera bagenda wa president ne boogera naye n'abagamba, if you harm that man, I will dig deep and uproot you. Yes. Recently program zange bali bazijeeko. Waliwo kino ekikande kirina amanyindo akalinga ennyuma z'abalongo. Kirina amanyindo manene bakiragira Mmengo. Somebody asked them, who has removed, who told you? Kana akawala akimpali akayosese. Wadduka emisinde n'ekyo ekiganda ate namaze zigendako. I switched off. Siddayo. Njokola ejjoogo lyokubola kana akayina empali nakino ekiganda. Kiganda kyennyini kakati mbabulira ne mbagamba, me I've helped you. Why? I tell you what you don't want to hear. But eventually I started I started the propaganda in one of the best institutions munsi. When I was young, I was smuggled here. Okay. Ninsoma propaganda, ninsoma logic, manyi mass communication. Kati nze omuntu agenda okukola ekintu mba mulaba. Nti look, initially it started as a bujingo degree. Yes. Today, many other pastors got a degree. An idiot in the midst of education, bamuwa descent. I can even play the conversation. As a zame degree. Why you kubanga basiru. These are idiots and I abuse him. A malicious person and a thief must be highly intelligent. Yes. These are idiots. Not leave marks. Yes. A thief must be able to cover his footmarks. Yes. A malicious person, I know kukola an image efanana oyo. How did this battle over Bujingo start? One of them, Museveni was watching TV. Naraba Bujingo. Bujingo has a unique way of mixing politics and the religion. Okay.
Nabaga call me that younger pastor. Yes. Okay. The mistake Bujingo did, bwe yagenda mu State House, teyasaba ssente. Museveni yamubuuza oyagala ki? N'amugamba nze njagala okyalira ekya Nakalema ne munno omulala ono gwe mumanyi ono muyizi tasobwa. Bo buli agendayo bamulyamu enjawulo. Yamugamba I want you to visit my church. Nothing else. Museveni visited Bujingo. Bamukozesa emirimu gyonna ekiro bannakalema agijjukira saawa 4. I promised to visit the church of this younger person. Nakalema naleeta entweyi nga Museveni atudde mu ntebe. You have 30 minutes only. Oba teyabawadde. Museveni naleeta n'entebe n'atuula ewa Bujingo. It is sent shockwave. Kubana bagad abadde bali sente mu State House. The conduits of the corrupt. This kati Bujingo afuuka chief celebrant ku mazaalibwa ga bagad waliwo akafuuda embi akatakana kulabira nnyina waako waliwo n'omulala god banga balaba nti a new entrant. Kakati since then Bujingo ne batandika omukuba nti wa muhoozi. Kakati bano abaabukedde because of their stupidity babadde bagamba nti diguli ya Bujingo yakikwangala. Let us assume if the degree is ekikwangala diguli agipresentinzeewo, how does it enable him to achieve? Because you would say that it is a requirement to join the Pastors Association. Tikiriyo. Yes, babadde badeployize n'abantu bagire balemese graduation. What? An idiot in education. Because if you are not an idiot in education, are you telling me that this Kaiwa degree, the university, is 100 miles away from the city? No. If you cannot monitor Kaiwa's university, two, the idiot in the Ministry of Education is not talking about the quality of education. He's talking about licensing. Am I married in the church? Is my mother married in the church? Didn't she produce highly intelligent people? She did. That is an idiot who was paid the money. I can play the tape. You money were paid the money to write that letter. Challenge me, I play the tape and the voices. Kakati okitegedde ekyo. Kakati bwe mbakubye ne badduka. Then they come out nti si yekka. N'abalala. Kakati this idiot in the Ministry of Education would come and say, abazungu bwe bajja wano, they made sure that the local kirage busamize babusaanyaawo. When the bazungu came here, they knew the powerfulness of the media. The bazungu did not create a media institution. No. This is why the people who are annexed to class with the colonialists bayingira journalism. Amawulire tegali gabayigirize. Because baali bamaze okuva ewaabwe nti ebbaluwa Daily Telegraph yali very powerful at that time. Mutesa bagiteekemu ebbaluwa y'abazungu bakole ki? So they made sure the kirage, except their own, Africanization, okujjamu abamisani, nga Brown ali Namirembe, Kabana ali Lubaga. The last muzungu to be in Uganda were two. One in Kabale after they fought in the Catholic Church, another one Williams Rusoga. Kubanga nakuga nti abasoga basoma Bible tebagira nti ebibiri mu bitoolemu obwenzi n'obubbi mu bitoolemu. Bible ebusoga efuyirwa ku mateeka 8. Bagamba baminsani obubbi mu butoolemu n'obwenzi mu butoolemu.
omusoko omukwatira ku mukazi eddiini gwe talaba nti n'abaana ba Cyprian bamwoze bayingira obusiraamu. Yes. Kakati era the last Catholic muzungu bishop Willigers abadde ejjinja, omuzungu omulala bamuleeta e Kabaale. Kakati olw'okuba abazungu bajja kusanyawo ddiini yaffe n'abamawulire nga babatya, they did not create. This idiot in the Ministry of Education is not realizing nti we have pastors, the Juwakali pastors, but religion is persuading. What this idiot in the Ministry of Education doesn't know, the one who issued that letter, by the time Jesus came, the Bafarisayo had a university. There was a university before Jesus' time. Saint Paul was the senior lecturer in that university. Paul mutuukirivu yali senior lecturer. Era Abafarisayo olw'okuba bali informed be bawandika Bible. You don't understand this. Nti the Bafarisayo were always challenging Jesus, be bavangamu Jesus verdict, because they were informed more than who? More than the ordinary people. Why did Jesus, the only disciple of Jesus, tebasoma God chi? You don't read, because a Bible is a Quran. These holy documents bazisomesa nga tezikwatibwako. Kakati the only disciple mu badisciple ba Jesus yali Luka omuyigirize. Luka was a medical doctor. Yes, from the University of Bafarisayo. Luka told Jesus, and the president quoted him, nti Luka yagamba Jesus abo abagenge tobalinaana abajja bikukwasa, and Jesus obliged. Why? Luka was a medical doctor. God. Nawe wasomera ku kifunvu. Nalaba abasajja abo ku byuma byange. Omusajja agamba, this man should be arrested with his malaya, taken to Kitalia, and his church closed. Kakati God. Uli musajja ki? The man oba yasoma oba teyasoma has served these people to Jesus. Yes. Museveni kyabagamba nti abantu mbaleese bujingo abajjiddeyo abaali badde abasamize abaali badde mu ddiini yange abajjeeyo n'abaleeta ku Yesu, kati ate oggala otya baddeyo, and you say God. Two, what has Bujingo done that you people you have not done? Bujingo is accused of a divorce. Bishop Uganda divorced his wife, a close relative of mine. Nga yeyambisa kulimira mu bukedde kyovula okajja gwanyu n'abaana baako balikolimirwa nga baana ba musota. Ne kagamba akakasajja ka bukedde nti Kiganda yakutte omukazi we n'omusisi wa chapati omugeso. If it happened, Kiganda omukazi oyo amuyinamu abaana abo, did he subject any of the children to DNA? Kulubya ani ne Sebowale oluwenda lwalimu. Ne Sebowale naye ajja kulimirwa nga kabusenga nekkulu. Ye n'afuna divorce. If Bill Gates can divorce, Bill Gates yadivorcinga ne mukazi we. Ne bamugamba nti bw'odivorcinga ne mugabana obugagga bwo ojja kuba wa musanvu. He agreed. Yali awunya ekivundo kye. If it was imposed on Bill Gates, teyali muse. I tell my daughters, the moment you detect the changes in your husband, come back. Yes. Kati mbu bakyala babasumba batyenye. Yes. Oba mutyenye temulina mpisa. Can we registrate nga buli kimu mukirigistrating? Kakati when you analyze this, it was intended for Bujingo. Nti ekyo politically. If this man in education was not an idiot, yali tegedde n'agamba mu Uganda temuliimu theological colleges nyingi.
The seminaries are for Catholic priests. The theological colleges are for the Anglican Church. Where these pastors who are persuasive, a man like Bujengo has admitted, have limited knowledge on religion. Where has he gone? To see the pastor and Kayua. How do you know, you idiot in education, whether Kayua's university is an affiliate of a powerful university in America? But you were deceived. Kanfuba ekisajja kino benebukedde alimekuddamu kubikola marisi kati okitegedde. A serious person in education will say, hey, why are they going to this over university of what? They are looking for knowledge. They are yearning for knowledge. Now, because you are not talking about the quality, you are talking about being licensed. Do you think that licensed universities also perform very well? Very well. As I give you an example, that my mother is not a Wempeta. Wempeta did not produce intelligent people. My mother is a convert from Islam. Are we talking about licensing, the quality of education, over their search for knowledge? This idiot in education touch mind. Then you move to another story. When you move to another story, me, I don't yet take Enanga seriously. Why? Enanga is a drama actor. I've never seen Enanga as a serious man. He must forgive me because of my perception. Yes. Kati kankubuulire. Abaana babadde mu bus alegitele. Ne bakola bye baakoze alegitele. Naye bucket red paper ekolagana n'Enanga. I would be surprised if Enanga, a drama actor, has not gone where there is a drama. How would you handle education? Because if these students had a chance of going back to their school, it's a mixed school, to do what they are supposed to, they would have done. How did they do it in the bus? Chikutegeza, there is a high discipline at the school. At the school. Is it yochitufu? Enanga drama actor. Bamuwadde omudali omulalu ne bamusiba essanja. A madman ne bamusiba essanja. You must evaluate what the image of those students. Yes. Waliwo abatabadde na mu bus. Maybe this was a debating group. But now, yes, two. Okubikolera mu bus oba baabikoze. Kyabadde ki? Nti kusoma tebasobola bikolerayo. Highly disciplined. Omutwe gw'Enanga ogwo tebigendamu. Omutwe gw'Enanga talina evaluation. Talina evaluation y'Enanga. Siri babakunyiza. Bagenze ne babakunyiza. Obutasoma obwabukedde. Tulina ekintu bakiyita porters box mu mawulire. Accountants teacher by balance. I'm writing this story. What the impact abazadde kati yebalina ku baana baabwe. Era kusajja kwabukeddeko. Alla kyabadde akabalayi mu kyenyi. Kakuba essomero lya St. Lawrence. Do you think abazadde bakyalina obwesigwa mu ssomero eryo? Abasajja ako lwabo gundi yakola awo Kabushenga. Yagenda nabba ettaka Enanziga. Nazimbako ebizimbe nti akole university ng'alina kumala kutta ya St. Lawrence. Era akasajja kakulumye kakuba omusajja eyafuna accident bw'abaana bamwe bambangako abadde akozesa abaana badduke stigima abazadde bakyawe ekundi eyo. St. Lawrence ffe kyovula bakasajja gwe totujejembera mwe mwembi mulina okubonaabona nesesebowa neziribaggwa ne Nankinga mugenda kubonaabona because we are using the same method of malice. Nti this would have been handled by the school and the parents. And the parents, yes, kituufu. Not Enanga to deploy policemen. Because in Kenya there was a strike. Abaana balezi forced their way mu bitanda by'abawala. What the Bawalazi did to accept rape, set and paid, wafa abaana 10. Is it what we are seeing? No. Enanga. To put that effort to go to the school, why doesn't the police tell us who is banning schools? Schools. If you have brains, Enanga, if you have which one takes your attention,
Banning of schools or banning of, you don't have a single arsonist yenanga. The police namasiro, you don't have a single arsonist, but you are destroying the image of the students. Where will they go Midland? Not even Midland. Who can take it Omana away? And that's what it is. Inanga dollar. I'm telling you. Okay. You see, me, if you want me to fight you, fight me because I'm a victim of malice. When we study in psychology, people's perceptions about issues, tukubuulira bakagulandi y'omusajja oyo eriki. Ne tukubuulira peer influence, batambula nabo beebana. Ne tukubuulira nti because I'm a victim of malice, I come up nga temumaze kundaba. Kakati ekyokusa. Nti mukakaniza agambye that 10 billion that was paid by land was illegal, and now Nabako head and design. Nabako Anule. How about the Minister and of others? Finance? Now that we have known that it was an illegal payment, and now they should resign. Yes, Mukakaniza has made a statement that must be conclusive, and now Tamale, Minister of Finance atugaba talina gyalaga tetukisenyangako is not going anywhere. You disqualify yourself. Ti omukazi omulema yenkya gwe babadde babonyabonya abadde ababuuza namuli ali nabako balinga omutetemu omusibe Gomez tukiyita preemptive sackings, preemptive arrests. Once they know you have evidence, they remove you earlier. They do away with you. Nebakozesa obusajja buno. Ate mu media mukitegeere. Media eyo ekubako giwe ssente. Kati obwaledi paper bwino kugenda nga bwagenze mu Midland. Waliwo akakubye ekifaananyi mitwe mitwe. Waliwo wano muvuka nga bamuyita kitanda. Kitanda General Parts yali yewoze sente nyingi mu bank mu UCB using ekutesa zine gundi kiseka zine kati nezimulema okusasula n'abagamba nti mubaninge sipeeyo omukadde. That was the source of my friendship with the BMK. Paulo Etyanga yalina secretary we nga nasoma naye nanzibirayo ebbaluwa in draft nenjitwalira BMK n'atuuza banne. They went and confronted Etyanga. Kakati omuvuka bamuyita Kitanda yali mu Bank of Uganda. Nga ne mu Bank of Uganda deputy governor Bukumune naye Musoga. N'alikinga information ku Kitanda. Kitanda yagende wa General Party. Namugani na story ekudisitoyi ekumalawo. General Party n'amugamba nti mwana wange bw'okuba story ne gyenzija ebintu bajja kunyuma amabanja. Era when you say bank making a new initiative enjovu manye egenda kugwa nti General Party yagaba mmotoka nga zibeera awo maaso ge nebulako agitutte n'agiwa charity organization nga bw'oyingira mu dduuka lya General Party olina okunywa soda. To pretend that things we are doing okay. We are okay. When you are traveling in a plane and the pilot comes and says your pilot is in charge, take care. When the pilot says your pilot is in charge, then you are going to do it well. If this is a bank or a company making a lot of adverts in the world, Manya, things are not okay. MTN, you say you can have a look at the stock exchange. General Party n'agamba Kitanda oyagala ssente mmeka nga buno obw'amawulire buno obw'obubbi n'amusaba ssente n'azimuwa n'agenda n'azimuwa. He came back Kitanda n'agamba General Party nzadde entono tezamaze n'azimuwa n'akomawo ogwokusatu alufudde lusuku. General Party yamugamba nyina gye ngenda okufuna essaawa ssente 12 naye jangu kumakya nkuwa essente. Kitanda bamuttira mu kkubo ne bamwasula singa kikola obwaledi people omusajja bwabugere nze aka kasajja kagundi sakunyumiza wano tyako kagundi kaseeguya
bakagula mukangula ebifaananyi ku macanga nnyo omwenge ng'ebyuma byabakutte dda babukudde kasitole kannyumira kanywa omwenge nenkalaba nga kajja nengula ekibaza bs nenzisumulula nengwakaba nekajja nga kaleekuolutu kati ne kamera yakoba kajja kayidde oba kaali kalidde capati oba kalidde ki oba kalidde ekyewaabwe waako katuukira mu ttoola tekaggalawo nakasanga kasani nkajjayo nenagisi yaako nakajjayo nenagisi yaako ako kaseekuya nakajjayo nenagisi sakakiriza kukwata ku toilet paper yole bwenkabatteke nenkafulumya woteeri ne kamera yako nze nekagenda kubodaboda nga wabodaboda enyindo zisende waggulu nekamalamu obujoozi nakamalamu obujoozi. So you're saying kino kyakoleddwa okuba nti kigwa mu mawulire bali mu kutatana kifa image y'essomero baalisabye sente nerigana okubawa mubakuba emitayingo. The only way of solving malisi mu mawulire tubbobotu kubatta buli mawulire ageza okuba nti nno akujima ajja kujima sente mukuba mutayi kajja kabate kanatuka n'okaasa omutwe. If you want money yes, that's what they do in Latin America and you're a journalist. Yes, but do I blackmail people for money? Nze kankubuulira I've helped many people. Once I ring you 3 times and you don't respond, ngomuta. Kubanga zibenkolera they are captured. The politicians zibenkolera they are captured. The moment I ring you, tegera you are captured. Nyiza nokuweereza message nti ndi mulwadde. If you don't respond, tegera butege. This is my checking mechanism. Nti ono yagenze yanvuddeko kati. Kubanga nyiza okujjewo nompa obutwa. Kakati bwe kibanga tokyakwata simu yange. I dance in my sitting room. Ti ono agenze waliwo nga sinnabaawo. Is you who came to me to help you. If you go, nze nsanyuka. Why? Nalize wali ngambi jangu okime sente mu office n'onkwatiramu. Kakati if you go, nze nsanyuka buki. Osanyuka gamba muwonye. Yes. Zembankunye, that's my testing mechanism. Tamale, before we go to the break, njagala batugambye COVID-19 akomyewo mu ggwanga. But if singa embeera yonooneka, are we ready for another wave? Anti kankubulira nga Uganda. No, we have learned. Is only Joe nakugambye twazinye ndongo ne Diana. Wange nemugone mukafuba. Why? Lwaki? Diana yali mukwano gwange nnyo mu State House omwo. Kyekya. Namuyamba nnyo mu gundi. President bwe yateekawo eyo abalwanyisa eddagala. Diana baamumma ssente. Era at one time Parliament wanted to scrap that good. I put in my effort. Okay. It was tumwebaze yayingiramu between me and Diana because his own interests. But there is nobody blood between me and between Diana. You and okay. And Diana at all. Mbagamba nti ekintu cha COVID singa ddamu. Yes. Are we ready as a country? Abantu bafiira kuki? Abantu bafiira ku oxygen. Yeah. Do you have the ventilators? Kati abazungu COVID n'akoma tayinza batta. Why? Abazungu baali bamaze okumalawo endwadde zonna nga basigadde ku pain killers. Pardon. Panado. Why? Before a doctor removes your teeth, ayina okusooka okuma ekibono kyekirwadde oba linnyo. Yes. Kakati these people got an influx of cases once, like when people go to a bank and withdraw their money. Once, yes. The bank collapses. Yes. However, capitalize it. The bank is here. Kakati today, they have manufactured better ventilators. Oxygen is in stock. They have increased their beds. They have China within a very short time. They have China Kenya. Bali bafunye masks. Kenya dina masks. Okay. Because of terrorism. Those are umuka gwa bomu. Okay. I don't know why Kenya had a stockpile of masks. Abachina bagula masks in China. Ate Kenya nezinoma. That's an African. Kaka today
mbagamba nti omuzungu kasita akola ekintu nekibeera commercial tekiyinza kuvaawo. The companies that invested in masks zajjayo sente zaazo. Abakoze the companies that invested mu sanitizers have they recovered their money? ate abakoze eddagala eryokugema kakati mwekiriko mwebuuze gwe mwawa sente okukola simanyi covidex gyali ye byakomawa. Yes. Nti kakati muga oxygen plant muzirina ebitanda president byasaba we had a shortage of oxygen. Alamu yali akola oxygen. There was a company here making oxygen nga tebagifaako. Why? They wanted to import. But why is it that what we know when kikolebwa what wafanya ku import? Money was given to create to establish plants of oxygen. There's an Mbale plant. Are they functioning? Or it was as usual a dupe to Museveni to give you money. Wabadde ne mukwano gwo ogambye ne mugamba National Task Force kwaliko omwami nga bamuyita Kamulegeya yakugamba we have used part of this money to establish quick testing kits at all the borders. Are they there? Where is it? This Museveni's money was used to buy vehicles. The other time, you grabbed the civil service vehicles. Are these vehicles there? Nenga a primitive Muganda says, after the rain, when the rain rains, is when the Muganda realizes they have a leaking akeda kusala soup, not to be beaten and the same problem muchi oguddako naye ebyammwe biba byawo and nobody questions. Yes, nti Mulindwa bwe yali chairman wa FUFA mwamukuba friends I don't know how I was brought up nti Kabusenga eyakuba Mulindwa agenda ku kisaawe ekyo that's a qualification. I don't believe tibakada gabana linda banankabirwe yakubakada kumwono mukabire ntumwe nkwate ntube ningi kukuba nenkwasa omutwe ngane president mwali avoid me like kira. I don't know. I tell my children olokuba sina marriage when you marry me it does not end. What if you had succeeded? Tawte rugwa olwo nti nankabirwa 5 billion tutako kadaga beya nako namukuba netutula mu cabinet fend ne muguzi kuwa bembanze na kususa ituli baganya ku mulyango gw'eggulu. That's me, but others they are not like me. Tikinensonga if you have tikinensonga you go with tikinensonga. Abaganda tukuteeka ku modo munjo yingira n'ejjukira ki kibula kana kabala kasiba tekasoma moto ya musajja mu moto ya musajja n'eddiiro limulimu tisiko na biro mukazi kagenda kwebanga ngajjula bwe bekasitama bekakola kati bakananga sajja kavumba kidda akasimbye vivi Mzee Tamale jatumaliza ensonga ya covid nanti kakati Museveni aina beragira okuteka ebitanda mu malwaliro nti myayi no these people cannot abandon COVID. How would they make money? Yafuka business yabo. Yes. So we should expect another wave. The only thing that has disappeared is gonorrhea. But gonorrhea has been replaced by HIV. Do you believe that a muzungu can wake up one morning, nakola empeke emu, ekuzayo, when he wanted to treat HIV permanently, Spain yekikola $1 million nebakutwala n'obusomi nebabujjamu. That's why these organizers target obusomi bakuwoza nebakuwa garanti ya myaka 3
But why? Who can afford? And send you dole mwani azirina. You go to Spain and come back. Never long. I'm a Spanish. What would you say at Hongo Konga? Move on a specializing. Yes. The government of Uganda where we have a cooperative advantage. I was said about breaking the serum cancer. No Rachel, Kayonza, Baba Deva Muchari. Baba Deva Genda yo. Number 2 to Mukubi. Tokubi and number 10 at Duka. Number 2 to move to the next money, safe organic. These people have made it. Kakati, Amawanga Katika Quata Chimu. The Spanish, because of their involvement in Africa, the Spanish can treat Ebola. The Spanish can treat it. Kubabe by never missionaries, by never cheap. Okay. Africa. Okay. Yes. If we go to Congo, Congo, Jakusan, somebody went. Congo Gumuruma. The Bamu Parisi. Eh. Bamu take a muka injection, Katana Wake and Katambi. Not a little Mugo. Yajadi, Alina Minu. Congo specializing in ways of home. Katiamawanga gaina specialty. Okay. Nemwe nedwaliro ya mwili we grew up ngabatu kanti cancer little down. Mulago. Lacho hospital. I think these were Italians. Yali engulu eri mulacho. Engulu yonna. Twakola batu kanti lachali down. Abebigenge ngababera down. Wa. Bayine egundi ya center ya. Wano bagende university ya wenu. And One of moves out. Okay. Put the picture from the beginning of our a Guanga living comparative advantage. Okay. We ran from this story. Are we now prepared for Nayon minister no Mutego winning a man? You are that in the population, a college. Don't tell us, don't lament. You check, the minister should check. Are we ready? Are we ready? Kale, katugende ko mu break katono nnyo. Tugenda batudana ekitundu ekyokubiri. Kabanda gye yakola, gye bamusanyukidde nnyo Dr. Kabanda. Yajjanga ku radio n'ayogera. Continue with it. Kituufu. Continue with it. Tutambule maaso nayo. Gundi ekyambalo ky'abadde ekibayamba obutafuna COVID kyali kigula $1 kikulu. Abo tuli medical doctors. Nabagamba nti okufiirwa obulamu tubipate wano. Why don't we buy? Eka government tebirina. At one time omulabirizi we Mityana yakwata batisiganga ku bantu n'abutonera amalwaliro nenga amalwaliro tegabiina. Kale katudde tovaawo tukoma kino kyaffe. ngenda katwalira mukunja abaana abasoma nabo basoma babadde babongota asobokwata engulu kyokunywa kiri nako kyakunywa ate nga ddagala bali kugola omubiri nekikola emiswa gyonna abadde stress abadawira fatigue otereera kano kasaana mukunja kano ngenda kamutwalira mukunja nze manyi lwaki mukwano gwange nnyo mukunja mukwano gwange nnyo. Balina sales office yaabwe eri awo wankulukuku so kwandi ogendawo n'obafuna kubanga balina ebintu byanjawulo balina sapuni balina buli kimu kyonna era nze wevaana kubanga mpa ebimiro gyange si mirungi nnyo n'okusenyiga gye niyo omumanyi oyagala okuba nti osuubula mu bungi obibona mu esimu 0761382046 oba 0705208148 wamu n'okubanga Brenda's Beauty World agenda kuba kulongoosa nga olaba twambala yatudesigninga yatunyiriza ensusu gwagala okuba nina hoteli tufananeko ng'otwegomba ngenda ku Brenda's wali Kampala Road obere nga akolako obere ng'odda ku muzuuli asobola okuba omukyala nti olususu lwako simanyi obugalo bwakona ebizigo byakwokya binnamakula mbalabe byonna asobola okuba nti abikuggyako naawe omwana asomye nigamba nti ofuna kyokola genda abeere nga akukugula obeere ng'okuguka mu nsonga naawe osobola okuba nti kubanga abantu isusu ndwadde nnyo gendayo asobola nti akuzza naawe obeere ng'otika asobola okuba nti ofuna Brenda's waliri emukono ku kizimbe ekiri opposite National Water oba Ejjinja Gujambula Street Arcade 82 wamu ne Masaka Jean Street era ku Twin Towers
wamu n'okuba nti mu Kampala ali wali ku Mabizi Complex wamu ne Nali opposite or export station mukubire ku namba y'essimu eri 0779 001719 ye Brenda's Beauty World ojja kuba nayo mufuna abanya kuterera oli musajja musiramu naam bamasheeka bonna bava mu biraali abasajja babuli abadaawo ababuulizi b'enjiri bava mu biraali amasomero mangi si biraali yekka amasomero mangi yes how can somebody fight a pastor who is looking for knowledge and from Ministry of Education Mzee Tamale njya tugende ku nsonga ya Kongo ekiri Kongo kifumba mutuku abantu bakyayingira Uganda kati junior mumanyi junior mutabani we yi mumanyi kamulagirire ko kubanza asinza kamugamba kamulagirire mukwano usanga nawo nempize bamukuba junior mukwano gwange junior todda mukubwa mpi gina kujjane haboti drink mulimu kalubalira junior kamusigire aone mpi todda mukubwa mpi junior jangu kutwale afunika jjane haboti drink yali honest ayogera nti abakazi bamukubye tibagarage tokaga ina amazima junior jangu kutwale owone okubwa mpi akati ekya Kongo Kongo Karamoja byonna byonna biri awo Kongo eri bweti many people are excited about Congo yes but the Congolese mubaita bakuzanya they once you enter Congo ne transport yetaliyo rain forest bazita bali kitegeeze nkube etonya waliyo omusoto gutalumanga ku muntu Congo is not easy katonda nabagamba nti katonda tayina kintu kye yatonda nga kina value nakiwa omuntu ayina amagezi naye ate afuna mechanism ekikuuma ekituufu nti when the Arabs realized nti America bafunamu amafuta baleeta terrorism yes abeetega bomu bayigirize be bagenze mu America ne bagamba America is using our resources those Congolese people are excited about Congo Golodi bichi biriyo bichi kakati bavayo bali disappointed there are only two countries that are going to Congo with generations zeziriwa and that's why they are fighting is Angola and Rwanda and Rwanda balina generations zigenda mu Congo yes ate fe Uganda ante fe tuina incursion nti nakugamba nzitame tukola n'enguudo tode munesene zikola enguudo mukole ekichwamba mubuze benzi oyo musajja gwe bayita benzi ani yata abaana b'eki ani yayo kyabana b'ekichwamba yes was it ADF high command but that's what they told us mugende mukole mubuze okuba essomero ly'ekichwamba waliwo a high command meeting yaba division commanders and Angina came to attend and this when Chichiruga was put on Katebe for who was fighting Angina survived ambushes on his way to attend that meeting me I know these things Kabanzi is spectator and I'm a mature man I think Angola ina kabinda Angola is also in Congo yes for a reason what is the reason andi kugambi nti waliwo akatundu bakaita kabinda era bonnanga bwe bagenda Zimbabwe economy yayo yagwa ne Mugabe n'avaako Zambia economy yayo neegwa South Africa ine ebizibu byayo South African challenge tibodi ejeria South Africa nolitera mu Africa limu bazungu ekituufu yes kakali abukana na African country ato deploying out abazungu bajje balwane intalo za Africa yes that's the dilemma of South Africa. Okay. Is a power, a open manufacturer, but the corruption has eaten it up. Oh. Right? Angola yafuna omukisa. Nti Savimbi yali musajja wa maanyi nnyo. Yali asazeeko half of Angola. Kuambo headquarters. Mubuyekerabwe. Mubuyekerabwe. Savimbi. Right Savimbi. Castro nakola ekintu ekyo. Kimu. Yaweereza abacuba emitwalo 4 okuba Savimbi emitwalo 2 yasigala mu Angola nga bagiwadde obwetwa citizen zasigala nezifuna obwetwa are they still going there oba kyagwa Angola nejefuna amafuta ensi yonna evudde mu swago after the revolution ekola epafulu army except Mozambique why abalwanyi ba veterans babuuza mashero nga ffe tetufunye n'abeewaanira ko nti mwete mwaso the veterans went back nga abaawona
ne basirikale bamulinda bamukube. Have you seen a country that has come out of a civil war that has no strong army? Buli seita mu lutalo olw'amaanyi. Yes. Southern Sudan, their problem is the Dinka and Noah. But tribal. But President Yagene Mutiro 6, Nabagamba build a strong army, integrate. Basigala mu faction zabo. Ngokero utrobo yalita fed mu UFM 8. Kakati Rwanda ebadde eri ku climax against the Central African Republic. Restoring the order mu French countries nga yamanyi kati ekyagikoze obubi kusalibira mu mbuga ya Angola kugenda kuba bayekera ba Mozambique abasadaka akatulu kaliko ogambye Angola keyinako Rwanda yagenze mu sadaka Rwanda Mozambique yagenze Rwanda nesaba yamaje nga member ya sadaka kakati eyo mbuga yani ya Angola Rwanda si wa sadaka otaro ruva yes supremacy eri embuga ya Angola gano matwale gange yes kubanga nkugambye nti South Africa is a powerful country eaten up by two. It is a rainbow country yes naye amajega bwenga baga deployinze gabagachi era abache yavuma Mandela you were a president of an African country but governed by white. When the South African soldiers are deployed baba kubawa kakati yawo ekyokubiri ti Congo eringa ekifuluko ekimaze ebbanga eddene ngene ennyumba gye nakuganti balungi ennyumba yagye nakulaga tesa abantu yiye bakutula nakuganti ebiri omubimanyi emirambo gyagwa gyakagwa esatu yes waliwo ennyumba gye bakuguza n'ogisendawo n'ettaka n'oliyolawo yes anti kati mu paaka omu olabamu abantu bakyasobola kweyambulira masaŋŋanzira kuba abantu batambula serawo tewaliwo ettaala kati waliwo specific ennyumba yo kaseerwawo nga tennaggwa ogenda oga nti ndabawo omusezi tewali musezi kampuni eri mu paaka omu mu paaka enkadde ekutwala gy'oneeyambulira ewali ekiyumba ekifulukwa kakati Congo has been ekifulukwa for long time mulimu ba key players bangi with vested interest Angola ina kabinda Rwanda tesobola kukkiriza epafuluko kubanga eriyo entera hamwe eziriyo nabagamba nti bwe tukola strategic management. It took 42 years for the people of Benghazi to go back to Tripoli. It took 50 years for the Tutsis to go back to Kigali. If the Tutsis don't close the gaps, it can take 100 years for the Hutus to go back to Kigali. Where do you find bagenociders abasinga obungi bali Malawi? Malawi ne Tanzania bali balwanira leke Malawi over oil. Ne babaga nti yani Malawi nejiga nti bagiyitaani direke Malawi kitegeza mafuta gafu sadaka nebiyingiramu ne ba deploying 700 soldiers sadaka eyo gibayita M23 ne bakuba era Magufuli banned newspapers including Mwananchi, the popular Mwananchi in Tanzania. Why? Yakubanga casualties eziddeyo ewaabwe. But Mzee Tamale, what is M23? M23 can be anything. Tuchita proxy war. Yes. If I cannot come to you to confront you directly, I can use abayekera bali ku border. Okay. Yes. Uganda is a worried. Uganda tuli worried. Send me again mo question shujja. Ejja Philip Def ngali mu Congo kwantireza embeera. Why is Uganda? Anti Uganda shekoze eri neutral. Uganda has solved this problem of the Rwanda. But nakugamba nti Angola tetulaba munga bantu. Era mu ekyo volaba nti nze mbasekerera. Nodira kaka gomugobye wano. Olwakimana records. Omusindike mu Angola. Baka gwasindise mu Angola. Era bali mugubyeyo. Nakuganda Dos Santos. Yagenda kazibu yagenda wa Dos Santos. Namuga nti you are coming from where? Uganda. Is my brother where? As well. What do you want me from me? To support me for this African Union. Do you see these newspapers?
Did they originate from your country? You want me to support a person who stole Bidiba money? Allah. Get out of my office. Allah. Soro je wankubake yo kubanja gendo no nyekazibwe akubulire how Dos Santos humiliated her. Ono Kiddu Makubuya yali minister wa Uganda wa regional cooperation international relations yali muno Winyedolo naye yali yajibeeramu. Okay. N'agenda mu Angola n'amubuuza Dos Santos naye Dos Santos kati aliira ku nsiko naye yeyagalira ku Uganda yamubuuza you are coming from where? Ndi from Uganda. Is my brother well? Is well. Why are you here? You can't tell my brother that when we went to remove Mobutu we went together. The person we are talking is, are we sure that he's going to fulfill our conditions? Get out of my office. Nena amugoba. Yes. These are Portuguese. Okay. Kakati bo, Angola ina amafuta mangi. There are 6 million Chinese in Angola. 6 million. Naye tebatunda gundi, tebatunda nigi ino. Siba chapa chingaba na bali wano. Siba akasoli. Bali mu oil production. Yes, bali mu oil production. Oh. The poorest Chinese are here. We have even Chinese hairdressers. We have Chinese prostitutes. Dumping place. Yes. Kubanga abachina bamanyi nti Chinese party ne Uganda gundi NRM bali gundi bweba. You take your children to China. I cannot take my son to China. Why? What I would like to learn from China is their ideology and anti-corruption. With corruption is what our if I'm going to work in a country, in a government that is determined to eradicate corruption, I can go to China for studies. But if a former permanent secretary, the treasurer, described 10 billion as illegal, and a minister sits, never cover sits comfortably, as if nothing has happened. If somebody shouts and I've seen what? But Munadini Akanka. Never cover turns a conker, a job, a younger Kujoga Biencha, tomorrow, you Gundi, or Namuganza, a Joga Mayanja, no more Unankola Mayanja. The person who has the born humiliation is Mayanja. Tamale, you're talking about Navako, but Minister of Finance. Why do I go to China? I would go to China to learn how the Chinese protect their money. They have 3 methods. Marooning you on an island, firing squad, life imprisonment. Where are they here? To go to China and study. President Museveni atugamba talina buyinza bukwata ku bantu kusemateeka tamwe buyinza ku bantu yakwata ku bali b'enguzi. Anti kyekubulira ne kuganda n'abala bajja kubba. Nakugambye nti mu Uganda tulina mbe tuyita mbalabe. Embalabe ekugamba nti mbalabe nga munkwatako. Gye bayita embalabe. So, kakati, that's the situation in Congo. Okay. For us, we should be prepared to accept refugees. But Tamale Ogambye, we have no reason why we go to Congo. Yes. But we spend billions of money supporting UPDF. Where I can support, what do we put there our money? Where I can support, where I can support Gundi, Uganda to go to Congo. We don't know. Raila Odinga is unpredictable. Raila Odinga tegalanga ku government ya one. Nakugandi Museveni suffers from what we call the Lucifer theory. Raila Odinga yatoloka mu Komere committee. Who welcomed him into Uganda waters. Mugwezi, he was received by Mugwezi at Iganga. They were taken on Munyumba. When went to war with Kenya, Museveni refused to surrender Raila Odinga. Raila Odinga tagala Museveni. I don't know you must be worried about Raila Odinga in Mengo. So ono kastabera yono ateka ekintu wano bwati namala okuteeka yo. Ya tacha bikawa. Owinyedo ezo winyedo yazikuba mu mpale. Nokongo kasomula banga kanga badenga mutaka bwati inga amaze okumira. Yeta ina kyatya. Kina njo kyakimize yo bokanga bwati nga mutaka nayimiza bwati yaba kimize. That nababuza nti ze motoka zibaguli kabaka ze yali sizafudde
Do you remember? Tibaga no kuyita Museveni ku mukole Mengo ne bayita Raila Odinga. Museveni naguwamba ekiro. N'agenda egende. Mayiga n'agenda ewakabaka n'amugamba toyogera ku Raila Odinga. Nakangabala, no. Natekako fish nakangabala. Naye teyamwogerako. Ne Museveni bwe yali ayogera yagamba our visitors from outside. Raila was humiliated here. Leta yamukoonako. Nomukula tebatanga nabagamba nti bwe kibanga amafuta gonna gagenda kuyita mu pipeline mukula ekimeri akoze kyaki kyakutambuza byamaguzi wapi kigenda kuyita ekitegeeza balinawo pipeline eyakyo mukulanga namukukubidde mukula bole pipeline yekyenye olaba mukula nyega mukula mukuba nadduka mu ggwanga naye nakugamba nti mukula ng'akyali muweereza yawakosezalawo nga akagaali kabalema nga kali very expensive nga kalungi nnyo ate tantakulanga ate mukula muleke yawasa ne ku kyalo kyewaffe naye mukula mmanyi toswaza sobola kuba mukula nga mukula namukubye adduka butusi President Museveni is preparing Congo. If we are preparing Congo as an alternative to Kenya, because the country cannot be one-sided. But can we do away without? Can we do without these our trading partners? But we must. A country must look far. What if we get a hostile country? But to trading nabo. To trading achi. Nabo. Why did we fail in Southern Sudan? Next understanding in the akatabo kasome. When the president went to Southern Sudan, the first African leader to go to Southern Sudan, before it was even independent, the speaker of the parliament asked Uganda for 3 things. Doctors and educationists. He said, we have been in Uganda and we have tested and found out that your education standards are high. Uganda should help us to bring teachers and medical doctors. That's why you were killed in Sudan when other countries are not killed in Sudan. But Ethiopia captured Norway, Abanuwa Jebati, Ngayewadi oil finishes. They Gundi, Banu Abagundi. Ethiopia nene kanakasaka akafeki wakaita bati Somalia Eritrea boba agenda mu Gundi ICT if you go to Southern Sudan baba wetaga Kenya agenda mu bank Kenya agenda na Gundi na banks na Kenya commercial bank fetwa twala beti kamenvu kasoli beti kakasoli mineral water ate ne bamalaya bafete bakola yoba bati abadinka babala bamalaya bafete bayina ntobo ku badinka badukolu kakati fe watu salira ddala nje twafuna why are they killing Uganda is not Kenyans names Tamale as we go back document President Museveni yini yatta market yafe between Congo nebe aga shift in Kenya by increasing taxes Congo bali wanonga bajja basubuze ne kasaba yongeza emisoro ne bashift ne bagende Kenya and the fact I had omanyiba n'abantu mbayamba nnyo somebody was saying omukyere oguva ebweru guli cheaper than ogulibwa wano era omukyere gwa Bukenya gwagaana kakati you don't need to stop omukyere oguva ebweru to protect this one yours you find out lwaki omukyere oguva ebweru guli cheaper than ogwa wano one economies of scale nti omukyere guyinza okubanga bali bagulima ku large scale nakyandi cheap labor two taxation three involvement kakati gwe ekyokusatu nti ba farmers babali bali subsidize kati mu budget muno ne bonolisaamu ebiyamba abalimi tebagenda kubifunako ne bonoyongeza sente ziri mu UDB ngono omusajja omwe tumuyita zamani mu Luswahili zamani manyi kitegeeza zamani kitegeeza ekikadde zamani ekyedda zamani agenda kusoma budget nze muyita zamani mu Luswahili kwa Kiswahili tunasema zamani something of is absolute kwa Kiswahili tunasema kama tunaona kitu absolute kwa Kiswahili tunasema zamani kakati zamani agenda kusoma budget tachajukira na kujukira musajja akati
waliwo loringizi yaleeta omusajja alinga Matiya Kasaija nga ye vice we atuuka mu kabineti awuze yamuyola namusambasamba loringizi yakuba vice we zamani kama tunaona mtu anafanya kazi sawasawa na Matiya Kasaija kwa Kiswahili tunasema hiyo zamani tachajukira. Why don't you allow with this man? Sibula omudwa gende kadibula. Why don't you allow this man? Nengato twazengato zenyambala zino nangi zangi ziwa independence. Nemanya dino gato ne suti ziwa independence. Ningali Nojumuza wadechanyumira nesuti kanji we independent nojita that's a problem tikakati amenya gobi kitufu unamumenya era wadde nemuzamule okimanyi kibucha gobi agende wadde ayina prime minister we nga muyita Sali yamugamba omonyamonya okaddiye nnyo ngenda kwesimbako era yamwesimbako yagamba omenya byetwayogedde eggulo oba tekyabijjukira buli kaseera omonyamonya kati Kasaija abonyabonya gobi figa zebayogedde eggulo Kasaija abasekyaziba kati gobi alina omusalaba gwa Kasaija gwe yeetise Gobi minister gobi gwe musalaba gwalina okwetika alina okwetika Kasaija ne memory ye onakulwa leero budget egenda kubeesoma budget ekyalina mugaso era banegenda bajinde the budget muzaita urban issue eya Karamoja Museveni acampies Karamoja yali kuhirozidde let me tell you anybody who underestimates those Karamajo the battle in Karamoja whether they say political leaders or not is over minerals now beyond security. There are three issues. The battle in Karamoja is over minerals. So sinte galanga bamubuuza nti they have discovered the oil in southern Sudan. Don't you think that Bashir is going to use that oil to defeat Yaganti? Atubadde tulwanira nsiko kakati ate wabeddeyo kakati we have a cause to fight. If the Karamajongo have been fighting over cows ne bategeera ndi mu kitundu kyabwe mulimu minerals ate gwe ababasajja nze nabagamba waliwo MP environmenting nze nagenda mu Karamoja mu 1980 those people were brought up and influenced by the Verona fathers. Mu 1980 nagende Karamoja nga bullet wound bakujja ko $10 nga Karamoja basasula nasende bazirina nabagamba nti the largest meat factory in the 50s was found in Karamoja. In the 50s the garrison abazungu bayina garrison nene nye Karamoja nga bafeedinga ku nyama eyo. Okay, the first resolution that was ready to obtain by the Karamajongo was to remove this monster that is finishing our cows. And then if it was Museveni yali bagambi the machine is helping you produce more cows. Niwabawo omwami yabatwali education. You see, I don't know whether the Karamajongo have a king. Simulirangako. When you are dealing with the Republican society like the Bakiga, abataberangako batekako lutakirwa very shortly to fulfill the constitutional requirement to be traditional leaders of the president. When you analyze these gund ababasajja abakonjo n'abakalamoja bafaanaga how ani kubolidde but baze balwanyisa successive governments ne mumbereze Moses Sabonichi king why nti revolution yagisangawo gwawuliddeyo nga mumbere bamusibye mu kkomera nti waliwo rival king bamutta abakonjo bamutta teri ayiruka muno kati nvuddeyo kubanga oli taliiwo bakifa mutima tosobola kuva ne muganda wono tasobola era bukonjo yaddukayo n'agenda ebwa tasobola kuwamba Namulondo atya nono naye atya waayi sibyonoona alya ssente kabaka bamugulidde emmotoka abaganda ne basama bino bya is a revolution that is Abamerika ne bakwata dola ne bagiteeka kuki nabagamba
when you read the history of the Bakonzo and the Batolo, to get a General Mutolo, agenda commanding is where there are many goons. Those are non-issues. There are issues. In fact, recently, omukuba badde balwanyisa muhoozi yagenze Kasese bamulese talinya abakonjo esoko je kabaka bwaffe mu komera. Yes, these people, the rural movement has been going. Sibi abaganda tetandise kati ebaddewo ebbanga lyonna abami bakabaka gye bali sente pararara lukanzu abo mubawe. Those are materialistic. The Karamajongo and these people too, when you are ruling Uganda, eringa akapazo ke batuwanga nti bobanga otwala amalagala engo ne. The moment you dominate your government with the Itesos, the Karamajongo abandon you. Abakaramuja bayaniriza government ya Museveni. At one time the president said, these are my guns in Karamuja. The Karamajongo did not participate in the civil war in Iteso. No. Why? Nti bapita otayi baani baali bazimbye milisia. Okay. Nga Bakaramoja bali subdued. Kakati when Museveni came and disarmed other PA, Bakaramoja basanyuka. Yes. When he analyzed the government, Speaker Muteso, Waiso Muteso, Deputy Commander Muteso, Vice President Muteso, and the Karamajongs are watching. Ababwe baliwa. Once Uganda bwe bati bagifuga bw'oba oyagala okutakula olutalo gwegenda okwate abakyoli oba dominating mu government abalugwala tojja balaba bakuddukako koni abadde abba bintu by'abalugwala batwale ewaabwe eggulu konvoyi yali eragawo. Mzee Tamale, when you feel the government with the sebeis the bagisulana bakuddukako. And this has been the balancing act of Museveni. Yes, the balance until another force came in. Even in Baba's, or you go on the vice president, you're supposed to be a vice president to one Baba's. A ray Mukazo Yavuma Miyingo. Mukazo, at one time, Miyingo was second to Baba's. Do you know that Miyingo, you were not a minister? Arupamutu Teya Muvum. Wali kutaka tele nuko ujamba basi oyina amasomero goli mugaga bavira mu kintu kyawe. I told Miyingo sijja kuyamba kulaba Museveni kwata mbabazi bwakuddamu okuvuma ogwokubiri kwata akatebe okamuwujje kwata alupo omukuba akatebe alupo bwe yadduka n'alekawo bakabulindi n'asayininga ye bakabulindi yegobago ono ye n'akomawo kubanga noona alwanyisa Museveni yategeera nti Museveni alina monopole Karamojja. Insecurity eri Karamoja, President Museveni jatugamba nti about Katora Solim. Tebiriyo. It is now other forces have come in. Doli the Karamajongo we are saying abajasi bobadduka Museveni n'alaga nti bajja kudduka. Kakati the battle has shifted now to minerals. On addition to insecurity. Waliwo nno abakaramoja abaseeyo wa boda boda abasize mutugwe baseeyo nga ne president gyali mwennyini. Bali basindika Tawali omusajja bwe yakugamba ti when we went to Karamoja we found the people listening to my programs. Nti nga bali ku TV balina omuntu abayinterpreting. Museveni disarmed the Karamajongo. Why? The Karamajongo wanted the security and they give you goodwill. Abakaramoja abo balaba. Balina wichi kulafuti gwotazanyirako. Balogo nnyo. Abakaramoja bwe baba ng'ogenda okwogera nabo. Ate ze gambye nagenda ne ba Italian gundi ba Verona Fathers. Okay. Obote yakola bowa holes ne bazijja mu gundi. Paul pipes ne bazikola mu mundu. I was there. Nga every gombola mu Karamoja ina airfield. Ngobunyinyi buve Kenya obutono. Ne bugwa. Kunona majiga maya kugatwala. But Verona Fathers had a lot of influence in Karamoja. Why? Batu ko bagamba nti buli kiwundu kye sasi okukijjanjaba malwaliro gaffe $10. Nga Bakaramoja basi. They were paying. That money was not their problem. Prosperity nene yabulira wa. Prosperity gye bali. Karamoja was one of the wali battle ate yali fertile area. Awali battle. Yes, we balwanira awo. Eringa buffer zone. Karamoja was a fertile area. They wanted to take their Jews is as big as Belgium.
And one of the reasons why Uganda became small, the Bazungu urged, you cannot keep the Pokotos and the Kalamajongo into one. And to punish the Kalamajongo, Abazungu Baba Jako, Chidepo National Park. Oh. That was also part of Kalamoji. Oh. So, kati forces endala ziyingidde Kalamoji. Two, nti abasajja abo mubugenda ne mubalaba ku lifestyle n'obuga nti babala. Where is the protocol? Nobagande mu abantu mu abamanyi be muyina guti ali mu court martial ne DPP ali abodo be basinga okubeera babajja mu komera nga babiente. Are they useful to them? Babajja mu komera nga babiente babagatta court guti ajja mu Kalamoja mu komera biente gwe bavunana okubenta. Ono wa DPP, how relevant is this DPP woman to the Kalamajonga affairs? KDA, baba kolya KDA. Ne bagandi Kalamoja develop Saluwa ngerimu Anthony Butere. Mutesa yakwata omusala gwe ogwa president n'agutonera Kalamoja. Was he recognized? Mutesa yine erinnya lya Kalamoja. They knew they to Jerega. Walo MP omu yavayo balabeko bakubi ba mundu balungi ne balabeko erebo group originating from Kalamoja eje wambe government okero yabaleeta ne baddayo okero yabaleeta ku Kampala ne baddayo enti bagende bawambe ente z'abanyanko ne baganda ezo za mayembe manene ne baddayo ezo siza ne baddayo Kalamoja wanga they believe the Kalamajongo believe all the cows zaabwe mwazi babbako bubbi never okero try yabaleeta mu Kampala mu 85 ne balaba nti babatwala mu Angola ne bagandya ezo siza zaabwe size waffe ntono. So it is a combination of many factors. Nti criminal benefits. Why? Bwe mubanga muyina fitina eyagala okulaga nti muhoozi as command of land forces tasobola and you find insecurity in Kalamoja. Bwe mubanga mulwanidde minerals muga nti abaana bakyodwe mubasibye you are fighting over minerals. Two, why do you send there two women as ministers? Mzee Tamale, is it so serious? Kubanga first lady Mzee Tamale, what is happening in Kalamoja? Is it so serious that president alina okugenda n'atuula yeeyo? Abamanyi Musebe sakubolira ndi waliwo permanent secretary principal private secretary mukama gwe bagoba mukama president yabagamba ndi mugende babaweranji yaba wante ne besalira omusayi gwabwe ne bakola he knows them, he talks with them but that area has been infiltrated by troubles. They are suffering from spillover from the infighting in this government. That's the political dimension. Okay. Because abayogera nabe ekironga beyayamula. Did you get lunch? No. Baka abasajja bewaabwe bayibira ne bagamba abange nti abasajja batu omukalamoja omutwale mu hoteli omugulire emmere embaale yamugoberawo go back to Kampala mukama kye kyamugobya. Okay. Give them their cows basaking omusajja. I was in the State House and an MP, female MP came and told the president. I was recently in Kalamoja and I found the youth idle. We should at least allow them to wrestle cows once a month. So my sister, the time for cattle wrestling has gone. What we have to do is support developmental projects in Kalamoja. Yes. Are they there? Are they there? But let me ask. Kambuze, Minister, first lady yaliko Minister wa Kalamoja. Yes. Kichi yakola ennyo ekyo. Yakola yo lwansonga. Yayina ba special forces. Yayogera nnyo. First lady participated. Nembabazi nagala omwanda mayine. I have a letter from Museveni warning Mbabazi. Wagisomera wanene. Kakati, first lady yatula nabo abakyala ne bambuulira nti bawido bafa bangi. Era abakyala be balonka emmundu. But in Kalamoja, Museveni yagamba otafiire nti emmundu otafiire yamuga nti tukweke emmundu oba tugenda kuddamu tulwane. Museveni namugamba batukwata n'emmundu bajja kutegeera n'abaserikale baffe tubawe kabamba babatraining emmundu tujja zifuna in time one. If Museveni went with the 27 guns,
ng'emmundu zonna n'abaserikale be yabaleka wano. Do you believe that the Kalamajongo who are near the border with the Pokoti Government access to guns cannot buy guns kuba ziva Somalia? Bwekiri. Yes. Okay, so even if you disarm them, they can easily get. But the president, I credit the president, is the first president to disarm the Kalamajongo. Okay. What is now happening in Karamoja is a combination of malice against Muhoozi, enemy the exploitation of minerals, but they made sure that Chodre Kalamajongo was the minister of which. Kakati people like Puluko and others, the Kalamajongo, Banova, Lakalavani, where are they? Are they on your side or on the other side? Kubanga, if they are idle, what do they do to make their relevance? Oh, yes. God. So many questions. Tuweza kutwala na ndutu. Notwala uyo mukazi kitutu. No batwala Karamoja. No batwala Karamoja. Babira minister bayo. Abakazi. Boti balina babwe. Abakazi. Abakazi ate babire. Gamba. Kitutu bamuwa 400 million. Bamuwa 400 million. Ezamasanyalaze mesita. Ne wabwe tuwali masanyalaze. Abantu bwe bamwogerako akolo nagenda akwata bawumusajja bali bagamba nti agala kuvuganya Kitutu 3,000 kale sigena kubanga nsukano ngana kubamberekereza akolo gwe yatumayo teonera mu accident singa akolo yegirimu singa akolo yegirimu accident singa akolo yegirimu singa ensi yamuwona agenze Kitutu amututa aterrorizing abamuvuganya sigena kubanga sibangena kubamberekereza babadde balabi balungi bali baloza nti akolo yalimu bali baloza nti akolo agenze nsemuwonye naye era erimuwona era akoyesa erimuwona nenakatema erimuwona mu Uganda tova ku STV kundako sports Katonda kiri kimu Kabusenga ne Kulubya Allah balamuze Bukambwe bazimba malisi mu ggwanga sijja kumiikisa mukama teva ku STV kudda ku sports mwana mama ne babulime Allah ngatanna batimu jenkoze nayo ne kunsi kubadde after balamuze Bukambwe olw'abantu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n'abakoppa Kulubya abo